Good evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 76 to 78 വരെ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so the first question, they said that trade ministers of both countries would meet at an early date and sort out contentious issues relating to market access, trade dash and trade dash. A blockages smoothness ano, fairs events, barriers imbalance, projects assignments. ഇതിൽ ഏതാണ്? Trade blockages, trade smoothness, trade fairs, trade events, trade barriers, trade imbalance, trade projects, trade assignments. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും? കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സും ട്രേഡ് ഇംബാലൻസും എന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഡാഷ് അണ്ടർ റൂൾസ് ടു എൻഷുർ സെഗ്രിഗേഷൻ, collection and transfer of waste to registered recyclers have dash failed to fulfill their responsibilities. Option A, authorized enormous. Option B, mandated spectacularly. Option C, ruled, dared. Option D, delegated great. ഏതാണ് ഇവിടെ വരിക? ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരേണ്ടത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് മാൻഡേറ്റഡ് അണ്ടർ റൂൾസ് ടു എൻഷുർ സെഗ്രിഗേഷൻ, collection and transfer of waste to registered recyclers have spectacularly failed to fulfill their responsibilities. Okay, so B is the right answer. അടുത്തത്, millions of dash will keep moving to towns from hinterlands to seek better dash. Migrants opportunities, immigrants chances, emigrants breaks, men views. ഏതായിരിക്കും? മില്യൻസ് ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് ആണ് വരേണ്ടത്. വിൽ കീപ് മൂവിങ് ടു ടൗൺസ് ഫ്രം ബെറ്റർ ഹിൻഡർലാൻഡ്, ഫ്രം ഹോംലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ടു സീക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്തത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 79 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇൻ പോപ്പുലർ ഇമാജിനേഷൻ ദ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് വാസ് സീൻ ആസ് എ ഗ്രാൻഡ് സ്പെക്ടക്കിൾ വിത്ത് ദ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ പോപ്പുലിസം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. What is not appreciated is that the budget is not merely a statement of allotment of funds to various projects and programs, unlike other ministries, but compromises a fairly detailed performance review, physical and financial, of the previous year and prospects for the current budget year. Dash. A separate post-budget discussion in Parliament on the railways, as indicated by the Finance Minister, is no substitute, as the focus most likely will be on allotments to various projects, not on financial performance. And the fact is that railways is indeed unlike any other central ministry in size and scope. It is actually an operational ministry. Adano option A. I hope you can listen. അടുത്തത്, option B. There have been sporadic calls in the past for doing away with a separate railway budget for various reasons, but the matter was never pursued seriously. See, perhaps nowhere in the world is a political functionary called upon to present a financial report card of the country's largest public undertaking in the full glare of publicity. No other ministry has a separate budget, and the practice exists in no other country today. The Vivek Debreu committee has recommended discontinuance of a separate rail budget, and it's part of Prime Minister's reform program. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അടുത്തത്, ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ ടാക്സസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ multinational corporations are major sources of revenue for most economies, but in the event of these corporate taxpayers shifting their tax liabilities from a high tax jurisdiction to a low or no tax jurisdiction, massive revenue losses are imminent for the fiscal jurisdiction where the taxes should have been ideally paid dash with a melange of some creative accounting techniques and existing loopholes in different fiscal jurisdiction across the world. Tax evasion has emerged as a global woo in the last few decades.
Options. Option A, both historical and contemporary perceptions of tax have characterized it as a necessary extraction, a penalty. B, despite some major limitations, various federal jurisdictions have already gone ahead with signing such agreements. C, tax evasion is where a sewage in the boundary set by federal laws is discovered and which is then used to escape the tax next to a great extent or altogether. D, once riddled with incidents of double taxation, the MNCs have now outsmarted the system and moved into an era of double non-taxation. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കിൽ വരേണ്ടത് once riddled with incidents of double taxation ആണ്. അടുത്തത്, fringe elements affiliated with Bharatiya Janata Party have been in the news ever since party came to power. Okay. Activists who pretend to be associated with Trinamool Congress in West Bengal and Samajwadi Party in Uttar Pradesh too have had their day in the news. Dash. First, the fringe is encouraged by the party as a strategy to appeal to more extreme elements within the party and to polarize politics. Second, and more specific to the right wing, some believe that these individual provocative actions or remarks are indicative of government tacit support for Hindutva principles. Option A, there are two reasons of the palpable polarization in politics. B, there are also local politicians who have misperceived favorable responses or miscalculated the impacts of their action. C, there are two widely held explanations for such activism. D, in our view, this results from a systematic problem with our politics. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഈ ഒരു fringe elements affiliated with the BJP പറഞ്ഞു. പിന്നെ activists who pretend to be associated with Trinamool Congress in West Bengal, Samajwadi Party in UP to have had their day in the news. ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക? അപ്പം ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ടു വൈഡ്ലി ഹെൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സച്ച് ആക്ടിവിസം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി സോ ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഐസ്. ഓപ്ഷൻ എ, വിൽ നോട്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി, കുഡ് നോട്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, ഹാഡ് നോട്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി, നോ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നീഡഡ്. ഇവിടെ വേണ്ടത്, ഇവിടെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമില്ല. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി സോ ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഐസ്. കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർബൽ എബിലിറ്റി പാർട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം IIM പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാം. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.